single mode class, and the maximum learners here, the number of seats here. So size is limited. However, for the ICT education, you see some online streaming is there, and entire world can see this live. So the size is unlimited. And obviously, the traditional classroom is in synchronous mode, and ICT can be both in synchronous and asynchronous mode. Like I can give the example. Suppose I am going to the Facebook Live for a particular learning process, which is a synchronous mode. But I posted a video at my YouTube channel, which is not live. I recorded, edited, added some script, added some questions and posted. That is the asynchronous mode. So in ICT context, there may be two parts, synchronous and asynchronous. In traditional language, you may say live and not in live. But physical classroom must be synchronous mode. Sorry. Now you come to the content part. Generally, content part we use both of the things in both the cases. But the main part is that the last part, that is called the personalization part. In physical class mode, it's mainly one learning part, that is called the teacher-centric learning or passive learning. So whatever your instructor or teacher is giving, the maximum thing is digesting by the students. There is very less chance for the reverse side interaction. However, in case of ICT education, the learning path and pace can be determined by the learner. If I go for the asynchronous mode, maybe you are not interested now, maybe you will get interest later. So you can go through the recording thing and you can learn later. So that is the advantage of this ICT based education. But obviously, I am not telling that ICT is based and traditional classroom is, both are important. In my view, both are semi important nowadays, in nowadays context. So, since we are learning on teaching aids, so we should see this pyramid. Why this is important? This is not my pyramid. This pyramid is quoted from a paper, groundwork, path-breaking paper on education, published in 2006 or 7, I forget the year. Actually, I forget to quote this references. Sorry for that. Where you can see, suppose I am taking the class, I gave the class, I am very bad teacher, I don't care of my learner or students. I just came and just open a PDF and tell, so students see the PDF and go through and go out the class, give the attendance and go out the class. So in that case, what happened? After 2 weeks, the learners will remember only 10%. The retention rate is only 10%. Maybe some quote-unquote intelligent student remember 15%, some may remember 7%. In average, the median will be 10%. Now, if I speak that I am doing now, no other things are there, then the retention rate will be 20% in average after 2 weeks. I mean 14 days, not today. Now, if I show some pictures that I am doing now, some animations, some slides, then the retention rate will be 30%. Now, if I do some experiment, some exhibition, some demonstration that I will do in the second part of my talk, still you see the retention rate is 50%. So, what we see in our traditional passive learning or teacher-centric learning, whatever the teacher is going through or instructing, the retention rate can't be more than 50% after 2 weeks. Now the thing is that how can we achieve the retention rate up to 70, 80, I am telling 100%, it's not ideally possible like ideal gas. How can we achieve the retention rate up to 70, 80, even 90%? Because passive learning fail. If you see all these criteria, all of the criteria of passive learning. Now can anybody tell how can we achieve this? Maybe if there are some education people, they may know. Is there any way that is coming to your mind? You can guess. Can you guess?
be uploading the lectures on YouTube and interactive sessions. That is also actually part of passive learning. Because whatever, once you are going to a YouTube video, actually you are following whatever the. Has to sort it. Yes, yes. Any guess? এমনি যা মাথায় আসছে বাংলা সবাই বুঝতে পারো তো নাহলে সমস্যা আছে good if there are 10 marks I will give you 6 marks not 10 and that's a practical approach 6.5 marks out of 10 I am asking the particular jargon or phrase for 10 by 10 marks anyway your attempt was nice and nice so the part is called active learning maybe you already know the term maybe that time did not say হয় না পরীক্ষা easy question কিন্তু মনে আসে পরে এটা হয়ে ওইটা তো the phrase is called active learning তো active learning এর অনেক তো আমি বাংলা শুনলে বাংলা একটু বাংলা করে বেশি কমফোর্টেবল হয় স্বাভাবিক anyway so active learning have two parts not two parts three parts yes because some if even one person is there so it is unjustified to him or her that's why I asked him anyway but কিছু তো বাংলা ভুগুডু majority ঠিক আছে so the thing is that I think you have the problem based learning project based learning exactly it's all of the part of active learning experiential is not a very nice word not a very popular and various people are working on that so unless you go for this experiential learning or problem based learning your retention rate will not be 80-90%. 100% I am telling it not possible. So that's why nowadays various countries have started this approach. If you see in global context, Finland, the Scandinavian country, very near to Norway and Sweden. I already visited Finland few years back. They implemented in their school education 100% problem-based or active learning. If you see in Asian context, Malaysia already started 50% school level. Basically, the basic thing is in school. Unless you implement in school, it will not work. So whatever we learn, 90% we learn in our school level. Then in college level or university level. In Malaysia, they already implemented this active learning in their thing. But in Indian context, it's very tough because we have a lack of infrastructure, lots of students. Because you know, in case of active learning, the teacher will be not be a teacher, he will be instructor or facilitator, and it will be student-centric or learner-centric learning. So that's why you have lots of infrastructures that may not be possible in our country nowadays, but maybe later we can think on that. So that's why I will end this slide with a quotation that was given by famous philosopher Confucius, Chinese philosopher. In many years ago, 2,400 years ago, even before Christ. So what I hear, I forget. For the bad teachers, first line. What I see, I remember. For the good teachers, but in passive learning mode. What I do, I understand. That is the active learning for the best teachers. So what does the meaning of ICT tools? You can see software, this search engine. So these I am going to get there because that thing you know better than me because now there are lots of things are there. Now there is Geo is there, so that's why we are all accustomed with all these tools and all these things. Now that is very important. Skills that can be acquired through the ICT tools. Like say, and this is applicable for both the students and the teachers. It's not only for the students. Both need to learn this. Like blogging, tagging, podcasting, uploading, programming, tutoring, designing, bookmarking. So এই ওয়ার্ডগুলো খুব কমন এর মধ্যে হয়তো একটা ওয়ার্ড ওয়ান ওয়ার্ড মে বি আনকমন টু পডকাস্টিং ডু ইউ নো হোয়াট ইজ পডকাস্টিং do you, I think you know
Yes. So all of the parts of these things, like few more skills you need: searching, editing, downloading, linking, commenting, experimenting, and crowdsourcing. All the words are common to you. Maybe one word is not common to all of you. Some of you, maybe crowdsourcing. Do you know what is crowdsourcing? বলতে হবে crowdsourcing. Can you give some ideas? আমরা একটা প্রজেক্ট হওয়ার আগে আর কি মানে কিছু মানুষকে বলা হয় যে আমরা এই প্রজেক্টটা করতে চলেছি, আপনারা ইনভেস্ট করুন। সেটা ক্রাউড ফান্ডিং সোর্সিং। আপনি যেটা বললেন ওটা ক্রাউড ফান্ডিং। যেমন ধরুন এই আর্জি করে মেডিকেলে যখন আন্দোলন হলো, ওই ফান্ডিংটা যেটা তুলেছিল সেটা ক্রাউড ফান্ডিং। আর কেউ? হ্যাঁ, এক্সিট পোল। কেউ নাম শুনেছেন? এক্সিট পোল ভেরি কমন টু থিং। ইটস এ পার্ট অফ ক্রাউড সোর্সিং। আমরা মাঝে মধ্যে ফেসবুকে কোয়েশ্চেন দেখতে পাই, হুইচ ব্র্যান্ড ইজ ইউর ফেভারিট? এলজি, স্যামসাং, সোনি, and you to give some feedbacks, হয় না? তো এই হচ্ছে ক্রাউড সোর্সিং। আমি মেক মাই টিপিসি একটা ফ্লাইট সার্চ করছি কলকাতা টু বাগডোগরা, তো আমি জাস্ট পরক্ষণে ফেসবুক খুললাম, দেখলাম ক্রিয়েটিভ থেকে আমার ফেসবুকে রেকমেন্ডেশন দেখাচ্ছে। So that is also through by crowd sourcing. So this kind of things are called crowd sourcing, যেটা খুব এখন ইম্পর্টেন্ট। তো প্যাটার্নটাকে দেখছে, সেভাবে ইয়ে করছে, অথবা আমি কোয়েশ্চনে দিয়ে ফিডব্যাকটা বোঝার চেষ্টা করছি। অনেক সময় হয় না, আমরা যখন শপিং মল থেকে বেরোই, বিলিং কাউন্টারের সামনে কয়েকটা জিনিস পড়ে থাকে, আমরা হয়তো র্যান্ডামলি নিয়ে নিই, সেটাও কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ ক্রাউড সোর্সিং। মানে পিপুলকে অ্যাট্রাক্ট করে ওগুলো কিনতে বাধ্য করছে, আমি বলবো না, অ্যাট্রাক্ট করছে। So these are the advantages of technology in the classroom. So it promotes individual learning, it bridges the gap between the teachers and the students, it encourages group learning, and it simplifies the teacher's work. আজকে আমরা গুগল ফর্ম আছে বলে কত সহজে ফিডব্যাক নিতে পারি, কত সহজে এমসিকিউ টেস্ট নিতে পারি, যেটা আমরা 10 বছর আগে হয়তো আমরা এই প্রোগ্রামটা এসেছি, সবাই রেজিস্ট্রেশন করেছে, কত সহজে আমরা করতে পেরেছি। তা নাহলে আমাদেরকে আজ থেকে 3 বছর আগে হলে লোক বলতো কি করছে, চিঠি পাঠাও, 10 বছর আগে বলতো মেল পাঠাও, এখন কিছু করতে পারছে। তার কারণ হচ্ছে আমরা এখন টেকনোলজি ইউজ করছি। So it simplifies the work created. But কিছু disadvantages আছে, we should learn some disadvantages also. But that does not mean that we will not use this ICT tools. সেটা বলতে চাইছি না, but some disadvantages are also there. We should also know some disadvantages. Like it is a distraction in the classroom. আমি যখন অনলাইনে ক্লাস নিই, যখন কাউকে জিজ্ঞেস করি, ম্যাক্সিমাম সময় বলা থাকে হয় মাইক্রোফোন কাজ করছে না বা ভিডিও কাজ করছে না। কিন্তু আমি যেখানে কাউকে ফিজিক্যালি দেখতে পাই, he or she can't tell this. So he must be interacting with me. So that is the one. Sometimes we get a distraction for it. It's expensive, obviously, because সবাই তো ভালো নেট কানেকশন নাও পেতে পারে। So with small budgets can afford. It requires training. কিছু টুলস আছে বা কিছু আছে যেভাবে ট্রেনিং দিতে হয়। And students need extra training on how to use various educational technologies. But still, although there are some disadvantages, that is the common thing for all the incidents. We should accept the reality and should try to adopt the ICT technologies as well as the physical remote learning. I am not telling that only this is the thing, both. That's why there is a word jargon, blended learning. So it's kind of the collaboration between the physical mode or text-based learning and this ICT-based learning. That is called this blended learning. So the intersection is blended. Okay. Now I am going to segregation. Academic tools can be segregated into two parts: computing tool and ICT tools.
কম্পিউটিং টুল মানে আমরা এমএস এক্সেল ইউজ করছি। এক্সেল ডেটা এন্ট্রি করার জন্য নয়। ইন এক্সেল we have some statistical and mathematical formulas we can do it. So Excel is a computing tool. Python আর কম্পিউটার আছে। MATLAB all are computing tools. Even the programming language. And ICT tool means like say Giri we are using, YouTube, Moodle, Zoom, all are Google Classroom, all are ICT tools. And the tool can be both. The tool can be cloud-based and non-cloud-based. I think you know the meaning of cloud-based and non-cloud-based tool. And apart from that, there is a word free tool and a commercial tool. Free tool means you don't need to pay for it. Like say Gmeet. Gmeet has a free version. Obviously, it has a paid version with more features, but it has a free version. But Zoom nowadays, but the instructor is not free. You need to pay for it. If you see the plagiarism to Turnitin, maybe you heard some, maybe faculty know, some faculty know Turnitin. Turnitin is the tool which is not free. You need to pay for it. And again, for the commercial tool, there are two parts. One is called the perpetual license, and one is called renewal license. Renewal license means you need to pay for using the tool in a particular interval, like say Turnitin. Maybe you need to pay at each year or each 2 years. And perpetual license means one-time payment, like MS Word. MS Word is not a free tool. Maybe we use the white code as a different thing, but we need to pay for one time. Once we pay up to a certain update or automatically updates. So it's a perpetual but commercial. And there is a term open source. Some do a mistake with open source and free too. Both are not same. Free means you don't need to pay. Open source means it may be free, may not be free, but the users have the right to see or to edit the source program or source code. Like say VLCC media player. So VLC media player. Maybe you use your laptop or desktop. It's a free tool, but it's not open source. The user can see the thing what developer developed. Only user can use it. User can't modify it, the main thing. But if you see Python is a free tool, but also a open source tool, because the user can see the source code. Whatever the developer see, user can see the same thing. That's why it's open source. So I already mentioned, so whatever in my slide, you may check later. I may send the slide to yours so that you may check if you are interested. So I am going to the slide. Now I am coming to the benefits of this TEL. TEL means technology enabled tools. It improves engagement, it improves knowledge retention, it encourages the individual learning, encourages collaboration, and the learners can learn useful life skills through the technology, and obviously it is a benefit of teachers. So now I will show the few steps if I want to create a technology relevant learning course, particularly for the teachers. Step one is you need to establish why of your project. What is the motivation for doing it? Because you know once you are developing this thing, it's not that it will be 100 episodes like a Bengali mega serial. So you must be to the point. Nowadays, nobody will see your half an hour or 1 hour video. Maybe you need to segregate in your topic to a 10 minutes or 5 minutes snippet. Learner will be more interested than this half an hour or 1 hour video. Second thing is that you gather your current materials. Because unless you write a script, your content will not be meaningful or attractive to the learners. You need to distill your topic into e-learning script. So no random words. Maybe now I am in the physical mood class, I can have some random words. But once I will go to the YouTube recording for my own course, I will be careful on that. So I need to only use those words, those who will be attracted by the learners. Otherwise people will not see my videos or my learning materials. You need to define the visual look, because looking is a matter nowadays. Interface,
You need to develop the material like study materials, e-materials, and obviously you need to assemble into a cohesive or it's kind of consolidated part together. So I will go to the part for few web-based tools for the teachers. Maybe few of you already you know. Google sites you know everybody will use this. Now, can anybody tell out of these all these academic tools or ICT tools, how many you used or you heard the name? I know you know YouTube, so don't tell sir I know YouTube. that I know. We also know. So, except YouTube and these Google sites, is there anybody who used or at least seen the interface of all these tools? All of the tools. Yes. Very good. Science studies. Nice. So, whenever you go to Khan Academy, do you know? For the Khan Academy, there is a nice thing is there for Khan Academy. Do you know the teachers of Khan Academy video? But I have not subscribed. So, even you won't subscribe because Khan Academy from the inception is completely free. You don't need to pay. I have downloaded 2 or 3. Yes. That is the good thing of Khan Academy. In Khan Academy, no payment part is there. Whatever the content is there, it is completely free. And I will show a demonstration on 8 puzzle. In 8 puzzle, you can club the Khan Academy video and customize your own way. I will show. Okay, the demonstration. What? Yes. For that Q? Sorry? What stands for that Q? Quora? No. Which? Quiz. QI, not QIZ. The spelling is kind of different. QEZ kind of. I forget the T. You can check later. I have very Yes. And one is very much important, particularly for the chemistry people or chemical engineering people, chem tutor or chemistry students. So what you just go to the site. All sites are there in Google. You can find it. And Study Island is a very good tool for mixed videos. You can check later also. I'm not sure on this New Jersey Center because nowadays it's not free. Erstwhile it was free during the COVID period. I'm not sure whether it's not available or not. Apart from that, also you know few free, also paid version is there, both versions are there. Giri is a tool, obviously all a cloud-based tool, not this local tool, that you can create up to 5 public diagrams and flowcharts. And after 5, you will change a new email if you don't want to buy. And if you buy and you can continue on so on there. But generally we don't buy this. We have plenty of emails and we can use it. Google Charts is there, I think already used in the part of Google. Google Classroom, you know better than me after COVID. Pixlr, it's a nice tool for editing the pictures. Obviously, lots of tools are there. It's a standard tool. It's free. Google Form, I think you know. 8 puzzle that I am going to give the demonstration. The main advantage of 8 puzzle is that 8 puzzle is such a tool where teaching, learning and assessment both can be together in a single environment, single window. That's why 8 puzzle is very much important tool, particularly for the teachers. TED. I think you heard the website TED.com. Have you ever heard TED Talk? TED Talk. All the famous persons use TED Talk. So TED Talk is a part of TED.com. And TED is the extended part of TED, mainly for the educational part. And interestingly, TED also can be clubbed to a puzzle. Padlet for digital canvas for creating beautiful project. Jeopardy labs. You can have the Jeopardy template online, not so much meaningful for the teaching learning, but those who want to create some puzzles, for them Jeopardy is nice. This kind of sort of type thing you can create there. Class marker,
but nowadays it's not free. After COVID, 1 year it was free, now it's paid. So maybe you can't use it. Mind master, maybe those who are from education, you know, we have a lesson planning in our teaching learning process. So this kind of lesson planning you can nicely do, or mind mapping you can do in this mind master. There is a tool Mentimeter, I forget to keep it. Mentimeter has the same purpose, but mind master is probably free, and Mentimeter is you need to pay for it. It's not free, commercial. Socrates that I am going to deliver today. Now I am coming to some assessment tool, cloud-based problem tool. Google Forms, you know, flickers, poll everywhere. Those who want to conduct a survey, it is the best one. Poll everywhere, it's free. Means both the options are there. Even in the free version, you can have lots of options. Plastic, Padlet, digital canvas, 8 puzzle. I already mentioned the logo of 8 puzzle. Quiz. This quiz is not this quiz. Yeah, I understand. Good. Logo is different. Yes. So that's why I have a caveat for you if you were asking the question. Seesaw. Seesaw is a nice tool, but I am not sure whether it's free or not. At the time of COVID, all are free, but I don't know for now. Kahoot is free now. Already paid money is there. So I will conduct this interactive quiz competition via Kahoot after lunch, and 3 prizes are there. Got 3 toppers, okay. And the syllabus for the exam is whatever in my slide, whatever I am telling within this, that I can guarantee. You can't claim, no, sir, the question from outside of our syllabus. So those who are more attentive, so maximum chance for getting this right. Okay. Recap. Socrates. Socrates already I am going to give you the demonstration. So now I will start the demonstration. I already assured you first half an hour I will spend on this theoretical thing. So I maintain my time on exactly half an hour. So I will maintain. Now I will start the demonstration for next half an hour. So first I will show the demonstration of 8 puzzles that can be used for both teaching, learning and assessment together. And then I will show the demonstration of Socrates. And after lunch I will take the quiz on Kahoot. So let's start the session. Whatever in my slide is there, maybe if you need I will send that matter. So let me demonstrate at my own way. ওই পরপরকে ফোনে বলে দাও যে ওই 12টা 15 দিকে ওর সেশন শুরু হবে কারণ ও আমরা চেষ্টা করে ও আবার ভুলে যায় অনেক বাড়িতে গিয়ে গিয়ে যাবে Okay, so now I am going to the demonstration of 8 puzzle tool. So I will create a class and I will conduct a class, and you will to join this class. I will share the class code by this thing, and if you wish you can join as a learner or a student for the same class. Your mobile phone is good enough for join. Don't need this computer. So I am just going to Google and just typing 8 puzzle. So if I start 8 puzzle, the first link is 8 puzzle. So I am just clicking the link. Yeah, net is slow, I think. In time. Right. So here you see there are 2 options: login and sign up. I don't need to sign up because I think all of you have a Google ID, Gmail ID, or G Suite ID. You can directly log in. So I am taking this login option. So once you click this login option, there is 2 parts. So you will join as
student what this time be. Later once the teacher will conduct a class, they will log in teacher and I will log in as a teacher. And I will create a content, we will add some assessment and we will demonstrate how to conduct among the students. So now I am logging in as a teacher. I am just clicking here. So once I am clicking, it is showing email and password. Since I have not signed up, I will not use it. Rather, there is an option using this Google. I will use this. So here I have multiple Gmail address. So these are all my Gmail address, and I am using my own Gmail address. Okay. Actually, G Suite same. Do not use Gmail. Both are same. So now I have already entered in the great puzzle thing. Okay. Now I will create a class for this class. So how can I create? I'm going to here. Here you see, I can create a class in the Edpuzzle server itself, or I can link my existing class of Google Classroom, all the things we can link it. But here I will create my own class here in the Edpuzzle server itself. Clicking here, I am giving the name SK College say. So subject computer science, I am giving the name say ICT tools. I can keep the class classic and I am creating the class. Yes, now the class is created. Now how the students will join the class, I will invite. If I just click here invite, you see you can see the class code. So I request you at least few people will join this class. You just log in as a teacher, student and just use the class code. MUFAJDH. I don't know what is the actual pronunciation. At least I need 10 members in this class. Otherwise, I can't show how to assess or how to input the grades from there. এটার অ্যাপও আছে বা অ্যাপ করা দরকার নেই, এমনি জাস্ট ওয়েব ব্রাউজারে ঢুকলেই হবে। MUFAJDH যদি কেউ জয়েন করে অলরেডি একজন জয়েন না অনেকেই হয়েছে। ও স্মার্ট, দেয়ার আর সো স্মার্ট টিচার্স, অলরেডি 6 জয়েন। বলুন তো কম্পিউটার সায়েন্সে তোমাকে ধর, ঠিক আছে, তোমাকে দেখতে মনে টেকনোলজি সাবজেক্ট। So as I see, Navadhuti Gormon, Momita Vissas, Anamika Chakraborty, you can see the name out here. Asratul Islam, Pranav Das, they already joined. Yeah, as I see 9, so I am very close to my target. Okay. So I can show you the class code once again. MUFAJDH. I don't know what to do. Okay. So let's see whether I have achieved my target or not. Yes, target over 13. Okay. So now I will show. Suppose I am very angry teacher. I am very much punctual on timing. So if I just log the class now, so what happens? Even if you have the class code, you can't join the class. Anyway, I am not locking this class. I am telling that the option is there because sometimes we have some time limit, na? We will allow to avoid the privacy of this class. Okay. Now I am coming to the assignment. Here all the assignment means it's kind of teaching, learning and assessment both. It's not only assignment. So I will create a content first.
So how to create a content? Obviously, if you see my content, already I created few content previously. But I can use this, but I will not use this. I will show how to create a new content. That may be helpful for you to create your own content. So to create a new content, you see Add Now button is there. So in Add Now button, there is three options: upload video, record video, you can see this one by one, and create student project. So I will just use the option this upload video. But due to time constraint, I will not also use this. What I will do? I will use some existing YouTube video and will club there. But you can upload your own video and customize it. That you can try later if you are interested later. But the main idea is that it's better first you upload your video in YouTube, because you know in YouTube storage is unlimited. Then you club here, because here the storage is limited for the free version. But once you import from the YouTube, then it is unlimited, no issue on that. Got it? So how to create the YouTube thing? Suppose I will post a 2 minutes video, okay, on solar system. And first I will search a suitable video on YouTube, then I will just copy the link. I am writing here 2 minutes YouTube video on solar system. Suppose I have the video and I thought that it's my own video or some work borrowed from others, and I want to post it to my learners. So I am copying it. So how can I import it? Just paste to here my content. Just paste. Okay. And search. Just click the search button. Oh, sorry. Here, not here. It will be mistake. Here. This search. Just paste, copy and paste here. And give the enter button. Automatically you see the same YouTube video is now embedded to this puzzle. Now I have three options here: cut, voiceover, and questions. If I feel no, I don't need to show the whole video, it's not useful. I can trim the video in various chunk part. I can add my own voice, but since it's borrowed from YouTube, due to the copyright thing, I can't add the voice here. But if you upload your own video, then you can do it. And you can add the questions. So first I am going to the part. First we put title. Say it is lecture 1, L1. And write say solar system. Okay. Say basically college. Save title. So I now saved my top title. I feel that I don't need to trim. I want to show the whole video. If I want to trim, I trim this way. So let's trim. So here I am not trimming, I am keeping the whole video. Okay. Up to this. Then I am coming to the question part. That is the main interesting thing. So first part is the teaching learning part, instruction part. In the same thing I can embed the question. In YouTube you can't do it, only you can post the video. But here you can do both. So I can have three types of questions: MCQ, open-ended, and you can add some note. Suppose at the beginning I am going suppose at the beginning I want to say something, kind of introduction note. Hi, learners. Please watch the
the video and answer the questions. Just in some instructions. And interestingly, I can also add my voice comment here. I can add, hi learners, please watch the video and answer the questions. I can see the preview of my voice. Hi learners, please watch the video and answer the questions. So I can save it. Yes. Even in the paid version, you don't need to go for the questions. AI will help you to create the automatic questions. But in the free version, no part is there. Okay, now I am just going through this thing. So at 31 seconds, I will give my first question for my learner. Right. So I have two options, either MCQ. If you go entire MCQ, it will be auto assessment. You don't need to check it. And if you go for both, then for the open-ended question, you need to assess manually. That I will show. So first I will give a MCQ, simple MCQ. Say I will question which of the following is closest to Earth. Say the first option is say Sun, the second option is say Mars, the third option is say Moon, the fourth option is say Saturn. And so I know I write the Moon and I can save it. So that auto assessment will be there. Once you, I will assign to the students. Correct? So done. You see here you can see the details the left side. Second question. Continue. After 1 minute is good enough. Again ask a question in between this. So here I want to add an open-ended question. Say describe sun. Just answer that random question, okay. And I can also have audio question. And I also allow to my learners, they can give the audio answers, both text only. I am giving save. Done. Continue. You see, where I have added, automatically the marker is there. That means I already marked there. I want to make another MCQ. I thought that really it will be a maybe half an hour video and you have to 10 questions. But here I am just giving this short video for demonstration. So again I am going to MCQ and writing say which of the following is
not a planet. Say Earth, say Mars, say Pluto, say Moon, the Sun. And I don't answer is Sun, and I am just keeping it. Done. Continue. So I want to take a end note. Thanks for watching. Next lecture will be uploaded soon. So I thought that this is good enough for my lecture, so it is done. Already learning material is there. So in your case, first you can create a video in YouTube and borrow it here, add question assessment, and you have done it over. And if you don't want to manually assess, give all MCQ. Done. Then finish. So once I finish, now I have two options, public and private. I don't go to public options, so I am giving a private option. That means only my class member can see. No other person can see the video. Done. Now suppose I will assign it to my this class. So how can I do? The button assign. SK College. Yeah, this one. So I need to select whether I will assign all the members or I can customize it. So I want to assign all the members. So all the students save, and then next. So there are 16 students. Say you need to finish it by say tomorrow. I can give the due date or say whatever maybe. Say today by 11:59 p.m. By tonight you finish it. Deadline I have given. So choose how many times students can do the assignment. Only one. And student can't fast forward the video, so I am not giving the speed up option. I can on it, but I will not on, so that no student can skip the video. Then it will watch the whole thing. Then just click the assign button. Now you see those who join, you will get a notification. Assignment uploaded. So you start watching, and I am also watching as a viewer student. How you will see that I will show here. So you will get this kind of thing. Then you just click here. You see first there is an instruction I have already added. Hi learners, please watch the video and answer the questions. Continue.
must need to give the answer. So I give the answer and submit. I can see the assessment also. Because the correct answer is moon, so I failed here, give the score and continue. না বন্ধ করে দিচ্ছি। No skip. And I can track. I can track all of the learners now. এবার আপনি বলতে হবে whatever I have given some okay. Continue. Unless you submit the answer, you can't see the next one. ঠিক আছে পুরো, you must need to do it. মডিফাই করা যাবে না। হ্যাঁ? রিওয়াচ করে মডিফাই করা যাবে। কারণ আমি একবারই করে দিয়েছি, মাল্টিপল দিইনি আমি। আসছি। যারা ফাঁকি বাস্টের কাজের ব্যবস্থা আছে এখানে, আবার ইয়েস আমি আসছি। ঠিক আছে, মানে হয়তো ফেল করেছে পাস করা দরকার হবে আমার। তার ব্যবস্থা আছে এখানে। ঠিক আছে? সো আমি এখানে কারেক্ট আনসার দেখতে পাচ্ছি, কন্টিনিউ করে দিলাম। So I mean, message দেখতে পাচ্ছি, next lecture will be uploaded soon. Continue. এবার আমি বন্ধ করে দিলাম, আমি সাবমিট করে দিলাম। এবার আমি এখানে দেখতে পাবো বাকিরা কে কি করছে। ডেস্কটপ মোড অন করতে হবে। ডেস্কটপ মোড দিতে হবে। এই তো অলরেডি 3 জন করে ফেলেছে। আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি অনেকে শুরু করেছে। না অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে, এটা ডেস্কটপ মোডে প্রণব দাস অলরেডি করে ফেলেছে, বরুণ তো করবেই, বর্মন, নবদ্যুতি। এইটা হচ্ছে আমি অ্যাজ এ টিচার হিসেবে সাবমিট করেছি সেলফ। ঠিক আছে, জাস্ট দেখানোর জন্য। সো আমি কিন্তু সবটা ট্র্যাক করতে পারছি। হ্যাঁ, সব ট্র্যাক করা যাবে। এবার আমার মনে হলো আরে এই তো মিলন পাল তো এখানে নয়, আউটসাইডার, সঙ্গে সঙ্গে আমি একে আনএসাইন করতে করি। ঠিক আছে, বা আমার মনে হলো আরে এই সব ভুলভাল করছে, একে আবার রিঅ্যাসাইন করে দিই, আবার ছাড়বো রিসেট প্রোগ্রেস হলো, আবার বন্ধ করে দেখতে হবে, মানে ওকে শেখানো পর্যন্ত দেখতে হবে। ঠিক আছে, আমি এখানে নেক্সট ওয়েন রিট্রাই করতে পারি, আর অ্যাটেম্প দিচ্ছি, ফেল করে পাস করতে পারবো ট্রাপ করতে। ঠিক আছে, সব ব্যবস্থা আছে এখানে। আমি এখানে রিফ্রেশ করলেই দেখতে পাবো অ্যাটলিস্ট 10 জন কমপ্লিট করতে হবে, তাহলে আমি এইটা বানাবো, গ্রেড 6টা বানাবো। দেখাবো কি করে আমি কলেজকে পাঠাবো, আমার নামটা আলটিমেটলি আমি পাঠাবো কলেজ ওয়েবসাইটে, পুরোটাই অটোমেটিক, কিছু করতে হবে। মার্কশিট বেরোবে, গ্রেড শিট সব বেরোবে এখান থেকে। এবার অন্য তুমি কি একসাথে নিয়ে গেছো নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, লস করার নেই তো, আমি গুড টিচার, আমি অ্যাগ্রি টিচার নয়। আপনাকে ক্লাস করতে লাগবে ম্যাডাম, তাহলে আমি শেয়ার করবো ক্লাস করতে। হ্যাঁ দেখাচ্ছি। মুখাঝা
এইটা হচ্ছে ক্লাস কোড দেখুন MUFAJHA মুফাজা এই গেস্ট সার্টিফিকেট গিয়ে লাগবে That is student. ও অ্যাজ এ স্টুডেন্ট For a teacher. না সাইন আপ হয়ে যাবো শুধু তাই তো না সাইন আপ লগইন গুগলের ডাইরেক্ট সাথেই যাবো ম্যাডাম একটু হেল্প করুন যারা করেছেন গুগল দিয়েই করে দেবো। ওখানে একটা অপশন ছিল মাইক্রোফোন হ্যাঁ আমার যদি মানে মাইক্রোফোন যেটা দিয়ে আর কি লগ জেনারেলি আমরা গুগলটা পেলে গুগল থাকে মাইক্রো থাকে ওইটা এবারে এটা করবো। হ্যাঁ কোন অপশন যে কোনো একটা করে নিব বা আপনি চাইলে আপনি মনে করেন আমি সাইন আপ করতে পারবো জানি আমি সাইন আপ করি না আচ্ছা হয়ে গেছে জয়েন ক্লাস হ্যাঁ এরপর আপনি অ্যাসাইনমেন্টে দেখুন আচ্ছা এবার আমি এখানে যদি দেখাই আমি আটটা পেয়ে গেছি অল স্মার্ট লার্নার সাবজেক্ট গুড এটা অনামিকা চক্রবর্তী ম্যাডাম করেছেন লোকনাথ আচ্ছা আমার অ্যাসাইনমেন্ট নামটা নেক্সট রুমে করা আছে বিনয় বিশ্বাস অনেকে করেছে এবারে আমার যেহেতু একটা ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন ছিল আমার কিন্তু অটো অ্যাসেস হবে না বাকিগুলো হয়ে যাবে এটা আমাকে খাতা দেখতে হবে এবার জেনারেলি আমি কি করি ছোট পরীক্ষায় কি আমার কখনো এখানে ইয়ে করা নেই আমাকে এটাতে অ্যাসাইনমেন্টে অ্যাড করে নি না ওটা অ্যাড করব না স্টুডেন্ট হিসাবে তো রিফ্রেশ করে না এখানে যখন ঠিক আছে আমি আপনাকে উনি যখন এই লিস্টটা করলেন না তখন হ্যাঁ, তখন ওই জন্য এখানে আমার আসছে আসতে না না এই আপনাকে আমি অ্যাসাইন করছি আবার হ্যাঁ হ্যাঁ স্টুডেন্ট হিসেবে অ্যাসাইনমেন্ট শেয়ার করতে লিঙ্ক হয়ে যাবে হ্যাঁ পুরো নিচে যাবে ওই হ্যাঁ স্টুডেন্ট লিস্টে যেতে হবে ক্লাস মেম্বার্স এইখানে এখানে কোথাও অ্যাড আছে আপনার নামটা আগের ঐন্দ্রিলা আগে স্ক্রিনে ওই যে আচ্ছা। হ্যাঁ এসে আছে করে বোধহয় হ্যাঁ হ্যাঁ না 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 এটাকে আপনাকে অ্যাসাইন করা ভিডিও চলে আসবে রিপ্লেস করলে অটোমেটিক চলে যাওয়ার কথা আসেনি আপনার লিস্টে না আসেনি না না রিপ্লেস করে আছে। স্যার আগের স্ক্রিনটাই ছিল ওই ভিডিও কোথায় আগের স্ক্রিন ছিল মানে উপরের দিকে স্যার আমি এই ভিডিওতে আবার করি না ওই যে উপরে দেখুন এডিট অ্যাসাইন ভিডিও উপরে উপরে। ও হ্যাঁ হ্যাঁ ওই যে এডিট অ্যাসাইনমেন্ট না, ওটা তো video। না না এটা আমি এডিট করা এটা অ্যাসাইন Video। এখানে অ্যাসাইন করা অপশন থাকবে আচ্ছা আমি একবার মেইন কন্টেন্টে ঢুকে হ্যাঁ। আমি কন্টেন্টে অ্যাসাইন করছি এইবারে করছি আমি আগে দিতে পারবো না অ্যাসাইন হয়ে যাবে ঠিক আছে এইবারে আমি গিয়ে পার্টিকুলারলি আপনাকে অ্যাসাইন করব হ্যাঁ হ্যাঁ ওই যে রয় হয়েছে আচ্ছা এটা তো হ্যাঁ সেভ নেক্সট আপনাকে কোনো ডিউ ডেট দিচ্ছি না ছাড়া থাকবে অ্যাসাইন এবার দেখুন আপনি পাবেন আপনি মেলে ওটা পাবেন নোটিফিকেশন আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা এবার আমি খাতা দেখি এটা সবচেয়ে কঠিন কাজ এবার কারণ আমি তো একটা ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন দিয়েছি এখানে এখানে দেখুন এখানে 8 বাই 17 এখানে 1 কারণ পরে আমি একজনকে অ্যাসাইন করেছি এবার আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকেই কমপ্লিট করে ফেলেছে এবার খাতা দেখবো তো আমি এই যে ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন জন্য কি করব এখানে আমি এই যে নিউ আনসারতে ক্লিক করব দিয়ে আমি মার্কস বসাবো যেমন এখানে একদম বলছেন নবদ্যুতি বর্মন এ স্টার আমি সবাইকে ফুল মার্কস দেবো ঠিক আছে আমি একেও ফুল মার্কস দেবো ঠিক আছে সান ইজ সান ঠিক আছে ঠিক আছে ফুল মার্কস মমিতা বিশ্বাস অনেকটা যখন তুই বলছেন সান ইজ দ্য বিগেস্ট স্টার তাও নয় তাও ফুল মার্কস দেবো প্রণব দাস বল অফ ফায়ার ঠিক আছে একটু লিঙ্গুইস্টিক আনসার ঠিক আছে ভালো চয়ন দত্ত লিখছে দ্য সিম্বল অফ লাইফ ভেরি গুড ফিলোসফিক্যাল আনসার সো আনসারে আমি স্পেকট্রাম পাচ্ছি ব্রডব্যান্ড স্পেকট্রাম এ বাবা এটাই ছিল এটাও আইসিটি উইকিপিডিয়া থেকে কপি স্যার এটাও আইসিটি ওই honestly gamat honest থেকে accept ঠিক আছে so in this way you can also assess your questions and I can also
give the make student ready টিচার এটা করলে আবার একটা ওয়ার্নিং পাবে, ঠিক আছে? মানে তুমি তোমাকে ওয়ার্নিং থাকে এটা শেষ করো, টাইম এগিয়ে আসছে। তো এইভাবে অপশনটা আছে। আচ্ছা, এখানে আমি দেখছি আরো 5 জন অলরেডি শেষ করে ফেলেছেন। এগুলো পড়ি দিচ্ছে আশরাফুল ইসলাম, ABCD, ঠিক আছে। অভিষেক সাহা, সান ইজ দ্য বল অফ ফায়ার, নিউক্লিয়ার ফিশন ইজ দ্য মেন সোর্স অফ এনার্জি অফ সান। রোহন সাহা কি আমার স্টুডেন্ট অফ সান ছবি দিয়েছে, কে বল রোহন সান ছবি দিয়েছে। সজল টিকাদার, সান আমি নিজেকেও দিচ্ছি, আমি এটা নিয়ে নেই। আচ্ছা, এবার মোটামুটি অনেকেই আনসার দিয়ে দিচ্ছে। তো আমি ধরুন মনে করলাম না এবার আমার টাইম নেই, আমি লগ করে দিতে পারি। আমি দেখি এখানে ম্যাডাম দেখছেন, অঞ্জনা ম্যাডাম দেখছেন, ওরা দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে। এবার আমি কি করে গ্রেড কার্ড অ্যাগেন্স্ট অঞ্জনা ম্যাডাম অ্যাক্সেস রেখেছি, ঠিক আমি ওনার আনসার অ্যাসেস করছি। দ্য সেন্টার অফ আওয়ার সোলার সিস্টেম, ভেরি গুড আনসার। আমি এখানে 120 দিচ্ছি এখন, আমাকে 70 মান বুঝতে পেরেছেন, 100 দিচ্ছি এখানে। তো এরপরে আমি দেখাবো, আমি তো পরীক্ষা নিয়ে নিচ্ছি, এবার আমাকে অথরিটিকে পাঠাতে হবে আমার গ্রেড কার্ড বা রেকর্ডটা। বা কোনো স্টুডেন্ট আমাকে চ্যালেঞ্জ করলো, যদি অন্যান্য স্টুডেন্ট আমার স্টুডেন্ট যে প্রত্যেক কথা বলে আমাকে থ্রেট দেয়, তাহলে কমপ্লেন কি করে। তো তার জন্য এখানে ব্যবস্থা আছে, আমি এখানে খুব দেখাবো যে প্রত্যেকে আমি আনসার সিট কেমন ডাউনলোড করতে পারবো, এবং আমি একটা সামারি সিট আমি যখন কলেজকে পাঠাবো অথরিটি বা প্রিন্সিপালকে বা এক্সাম সেকশনে, তো সিটটা অডিট দিয়ে অ্যাড করতে হবে, কারণ লিখে শেয়ার করতে বলি। তাতে আমার খুব ভালো। তো আমি যাচ্ছি এবারে গ্রেড কার্ড, গ্রেড বুক। আমি এখানে দেখে কাউকে আমার গ্রেড দিতে বাকি আছে, এখানে নেই, সবাই গ্রেড দেওয়া হয়ে গেছে, দিলে ওপেন করে দিচ্ছি। আর সবগুলো এমসিকিউ দিলে আমার এটা পুরো দরকার নেই, অটোমেটিক হয়ে যাবে। এবার আমি গ্রেড বুকে আসছি, গ্রেড বুকে এসে আমি ডাউনলোড গ্রেড বুক। আচ্ছা, আনসার শিটটা এখন 3% বন্ধ করে দিয়েছে, ঠিক আছে। আস্তে আস্তে ওরা কি করছে, টিচারগুলো কমিয়ে নিচ্ছে। আগে কি ছিল, আনসার শিটটা ডাউনলোড করা যাচ্ছে, এখন অনলি গ্রেড বুক করা যাচ্ছে। বাট আমি দেখাবো নেক্সট হাফে সফটওয়্যার টিপে এটা করা যাবে, আনসার শিট ডাউনলোড করা যাবে, তাই ওদের লোগো সহ এবং অথেন্টিকেশন সহ। আমি এটাকে সেভ করছি ডেস্কটপে, জাস্ট দেখছি সামারি সিটটা কি, তারপরে আমি র্যাঙ্ক অনুযায়ী সাজাবো, ধরা যেতে পারে। এইটা হচ্ছে আমার সামারি সিট, আমি সবার আনসারও দেখতে পাচ্ছি কে কি দিয়েছে। ও আচ্ছা, আমি হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি এখানে আগেরটা করছি, আমি এটা করতে চাইছি না, আমি যেটা আগেরটা করছি সেটা করতে চাইছি। এটা ওই যেটা আমি একজনই করলাম সেটা না, আমি এইটা করতে চাইছি। এখানে অনেকে আছে একসঙ্গে, এইখানে আমি গ্রেড বুকে যাবো। না কি আছে এখানে, ঠিক আছে, এইবারে বক, ঠিক আছে। আমি এইটাই করতে গিয়ে আগেরটা কারণ করি, এবার এইবার বক। দুটো মিলিয়েই হয়। আচ্ছা আচ্ছা, লাভ হয়ে ঠিক আছে, ঠিক ঠিক ঠিক। এরপরে আমি চাইলে এখানে কে কত মার্কস পেয়েছে দেখতে পারি, সঠিক করতে পারি, সবার আনসার দেখতে পারি, মেইলও থাকলো। তো আমি এই সামারি সিটটা আমি আমার কোথায় লিখে পাঠিয়ে দেবো, রেজাল্টস। জয় যদি অর্পণ টপটা দিয়ে নিই, আমি লাঞ্চের পরে বাকিটা 15 মিনিট শেষ করবো, এটা বেটার, কারণ ও টিভি হবে, অর্পণ দিয়ে দেবে, তারপর আমি লাঞ্চের পরে আর 3টে প্রাইজ আছে দিদি। আমাদের কোশ্চেনস দিতে পারি, হ্যাঁ কোশ্চেনস যদি কারো কোশ্চেন, হ্যাঁ কোশ্চেন লাঞ্চ না এখন করতে পারে, আমাদের ছোট হ্যাঁ ছোট ছোট ক্লাস, এখন লাইভ ক্লাস নেওয়ার জন্য কি লাইভ ক্লাসেস নেওয়া যায় তো এই কন্ট্রোলের এরকম সেটা তো 3% হয় না, আমরা টাকা দিয়ে পেইড কার্ড নাম্বার চাই তারপরে হয় পে করতে হবে, পে মানে কতক্ষণ করতে হবে সেটা আমরা আপনাকে করে দেখি, দেখতে হবে, পরে দেখেননি। আমি সত্যি বলছি কখন পে করার জন্য চেষ্টা করি, মানে